electronic and print media for this very rare in Rainbow Children's Hospital. ఈ వండర్ఫుల్ ఒక మూమెంట్ని మా పాత్రికేయ సోదరులతో పంచుకోవాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ రేర్ ఫీట్ ఏంటి, ఈ యొక్క మూమెంట్ ఏంటి అని చెప్పడం కోసం ఐడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ ప్రేరణ చౌదరి మేడం. Very good morning to everyone, especially to our dear friends from the media. We invite you cordially to this joyous event that marks a milestone, a month milestone for our perinatal team. We also take this opportunity to acknowledge all the people who've shown so much grit and perseverance in the challenging and fulfilling journeys of these babies, especially the parents and their families, the doctors and the nursing staff from the neonatal team, and all the supporting staff at Rainbow Children's Hospital and Birthright. Good afternoon everyone. First of all, thank you for attending this very important milestone for us. This is a journey of last 1.5 years for Rainbow Vizag, but a journey of almost around 22 years for entire Rainbow family. Before going to see this entire journey, I would like to just point out a few important things that make this event very special for us. In last 1 month, we have discharged 5 extremely low birth weight babies, out of which one of our baby was born just at 430 grams. So he was born at 430 grams with a length of only 29 centimeters. But at the time of discharge, or currently, he is weighing almost around 2.12 kilos with his length of around 42 centimeters. This is not the single baby. We are today celebrating the journey of our 5 babies which we have discharged in last 1 month. We will be discussing all those journeys in coming time. What is important right now for us is, why is it important to celebrate these extremely low birth weight babies and their journeys? What is actually very small? If you look at a healthy term baby, that baby weighs normally around 3 kilos. Any baby less than 1.5 kilos is called as very low birth weight baby. Any baby who is less than 1 kilo is called as extremely low birth weight baby. And there is a very special term for a baby who is born at 500 grams or less than that. It is called as ridiculously low birth weight babies. There is a particular reason for that as well. Let's look at the gestation. We all know that every baby, a healthy term baby, would be born somewhere around 40 weeks of gestation or 9 months of age. There are babies who are born at less than 32 weeks of gestation. We call them as low birth weight baby, preterm babies. Less than 28 weeks, we call them as extremely preterm babies. As expected, at the time of the delivery, baby not cried. So we have to intubate the baby, ventilator with connect cheyalsi vachindi. So imagine ఏప్రిల్లో డెలివరీ అయింది, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి డెలివరీ ఇన్ ద ఆగస్ట్. సో ఆర్గన్స్ అంటే లంగ్స్, హార్ట్ ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ మెచ్యూర్ ఎట్ ఆల్. మదర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఆర్గన్స్ని వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే మదర్ ఊమ్లో బేబీ ఉంటే ఎలా మదర్ సపోర్ట్ ఇస్తుందో అలాంటి సపోర్ట్ మీరు ఎన్ఐసీలో ఇవ్వగలిగితేనే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్స్. దిస్ ఈజ్ ద ట్విన్ 2 బాయ్, 850 grams. ఈ బేబీకి రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల వీ కనెక్టెడ్ టు ద రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 35 days, అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 weeks ఆఫ్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్ బేబీకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అండ్ 1 day బేబీ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్ కొంచెం తగ్గించడం, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ బాగోపోవడం. ఇట్ ఈస్ లైక్ 24/7 somebody should be there to take care of the ventilatory support. It is not possible with a single person. If there is a team, then only we can do these things. And totally 35 days after ventilatory support, the baby ni oxygen మీదకి షిఫ్ట్ చేసాం. ఇన్ ద ఆక్సిజన్ ఆల్సో సో మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. టోటల్ ఇట్ టుక్ నియర్లీ 60 days ద బేబీ కమ్ టు టేక్ నార్మల్ బ్రీత్. Coming to the twin 1 girl, 900 grams.
ఈ బేబీ ట్విన్ వన్ కన్నా రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్ కొంచెం తక్కువ రిక్వైర్మెంట్ పడింది. బట్ దిస్ బేబీ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ నియర్లీ 18 days ఆఫ్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం పడింది. వీళ్ళకన్నా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే హార్ట్లో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల బీపీ సరిగ్గా మెయింటైన్ అవ్వకపోవడం, దానికోసం మెడికేషన్స్ ఇవ్వడం, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్, ఎస్పెషల్లీ ఫీడింగ్ రిలేటెడ్ అనేది చాలా కామనెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద న్యూ బార్న్స్. యూజువల్లీ వీ కెనాట్ 27 weeks 800 గ్రామర్ బేబీకి వీ కెనాట్ గివ్ డైరెక్ట్ ఫీడ్స్ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటర్స్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గివ్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్. ఒట్టి ఫ్లూయిడ్స్తో వీ కెనాట్ మేనేజ్ ద న్యూట్రిషన్, ఎందుకంటే దే రిక్వైర్ ప్రాపర్ ప్రోటీన్, ఫ్యాట్, ఎవ్రీథింగ్. దట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ద వెయిన్స్ ద్వారా వీ గివెన్ పేరెంటల్ న్యూట్రిషన్, ఫాలోడ్ బై వీ గివెన్ ఫీడ్స్. అండ్ దే హ్యావ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్. ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ ద బేబీస్ కేమ్ అవుట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్ ఏంటంటే డెవలప్మెంటలీ సపోర్టివ్ కేర్. డాక్టర్ విశాల్ మెన్షన్ చేసినట్టుగా దిస్ ఈజ్ హౌ, లైక్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్, దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్యుబేటర్. ప్రాపర్గా కవర్ చేసాం ఎందుకంటే టు మినిమైజ్ ద లైట్ అండ్ నాయిస్. ఇవన్నీ మినిమైజ్ ఎప్పుడవుతాయి? మదర్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు బేబీ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్, కెనాట్ లిసన్ ఎనీథింగ్. సిమిలర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ సేమ్ నికు సెటప్. హౌ కంగారులు వాళ్ళ బేబీస్ని పెట్టుకొని మీరు చూసే ఉంటారు కదా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే కంగారూస్ ఎలా పెట్టుకుంటే సేమ్ టెక్నిక్ అనమాట, విచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ. దిస్ ఈస్ ప్రూవెన్, వరల్డ్ వైడ్ ప్రూవెన్. సో బేబీ సిక్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వీ విల్ స్టార్ట్ కంగారు మదర్ కేర్ అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఆస్ దెమ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద హోమ్ ఆల్సో, విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద వెయిట్ గెయిన్. This is the kangaroo mother care which is giving to the neonate. At the time of the discharge, parents are very happy, and we are also very happy because they came from a rural background with low economic status. Still, parents believed us, and we believe our team, and finally we achieved this one. బేబీ ఆఫ్ అలేఖ్య గురించి చెప్తాను. సో అలేఖ్య యాక్చువల్లీ 25 years ఓల్డ్ మదర్. షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ తను ప్రెగ్నెంట్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు. అయితే ఆల్మోస్ట్ 4 months ముందే మదర్కి వాటర్ అనేది లీక్ అవ్వడం జరిగింది. సో జనరల్గా బేబీస్ అరౌండ్ 40 weeksకి పుడతారు కదా. సో ఈ బేబీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 25 weeksకి, అంటే 6 నెలల్లోనే మదర్కి సడన్గా ఉమ్మనీరు పోవడం జరిగింది. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ వైజాగ్ వచ్చే టైం కూడా లేదు, వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అనకాపల్లిలో ఉంటారనమాట. సో సడన్గా నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది. అండ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ సలహా మేరకు వాళ్ళు బేబీని రెయిన్బో హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి అని అనుకున్నారు. అండ్ ఇంకా ఏదో ఒకటి చేసి బేబీని ఎలా అయినా బతికించుకోవాలి అని అనుకొని వాళ్ళు మాకు కాల్ చేయడం జరిగింది. సో మేము యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆఫర్ చేసాము వాళ్ళకి. బట్ వాళ్ళు ఈలోగానే ఒక ప్రైవేట్ అంబులెన్స్లో బేబీని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే మేము ఫోన్ వాట్సాప్లో వాళ్ళకి ఈ గ్యాప్లో ఎలా బేబీని మేనేజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట. సో అంటే ఇదంతా పాసిబుల్ అయింది ఓన్లీ మనకి రౌండ్ ద క్లాక్ కన్సల్టెంట్ కవరేజ్. సిస్టర్స్ కూడా అందరూ వెల్ ట్రైన్డ్ ఉంటారు. ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రీటర్మ్ బేబీకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి డాక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, నర్సింగ్ కేర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా చూసుకోవాలి, ఫీడింగ్ అది కూడా జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఈ బేబీకి కూడా హెడ్ స్కాన్ అది చేస్తామంటే జనరల్గా ఫస్ట్ 3 daysలో ఎక్కువగా తలలో బ్లీడింగ్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది. బట్ ఈ బేబీకి అయితే బ్లీడింగ్ అది ఏమీ లేదు. ఆర్ఓపీ స్క్రీనింగ్ అంటే ఐస్ కూడా మెచ్యూర్ అయ్యా లేదా అన్నది చూడడానికి ఆర్ఓపీ స్క్రీనింగ్ చేస్తాము. ఈ బేబీకి అయితే నార్మల్గానే ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ 78 days తర్వాత ఈ బేబీని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు బేబీ వెయిట్ 1.6 kg. ప్రజెంట్ ఆ బేబీ వెయిట్ 2.3 kgs అనమాట. అండ్ ఫాలోఅప్లో ఉంది బేబీ. అండ్ లైక్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ మైల్ స్టోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నవి మనం రెగ్యులర్గా ఓపీడీలో చూస్తున్నాం. ఎంత చక్కగా మరి 1 kg కూడా లేకుండా ఉండి పుట్టిన వాళ్ళని మరి ఎంత 1.5, 1.6 kgs వరకు మరి వాళ్ళు పెరిగి వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. మరి దాని అంతటికీ ఎంత ఎఫర్ట్ దాని వెనక ఉందో మరి హనీషా బేబీ ఆ డే ఫ్యూ అవర్స్ విశాల్ ఎంత ఇంకా హీ వాజ్ స్వెట్టింగ్ అనమాట. ఎన్ఐసిలో మొత్తం అంతా ఫుల్లీ ఎయిర్ కండిషన్డ్. బట్ to intubate the baby and to revive the baby, he was sweating. So we give our heart and life అన్నమాట. వాళ్ళు
క్షేమంగా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే వరకు దట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్ టీమ్ కదా. అలాంటి డెడికేటెడ్ టీమ్ని మరి కలిగి ఉండడం చాలా సంతోషం. మరి మదర్స్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రీమెచ్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ కామన్ అన్నమాట. ఇండియన్ సినారియోలో చూస్తే అట్లీస్ట్ 27 million babies are born every year according to 2010 statistics. ఈ 25 millionలో 3.5 million ప్రీటర్మ్ బేబీస్. అంటే మొత్తం ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరేషన్ 40 weeks అయితే విశాల్ ఆల్రెడీ చెప్పారు 37 weeks ముందే డెలివరీ అయితే ప్రీటర్మ్ బేబీస్ అంటాం, 28కి ముందే డెలివరీ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రీటర్మ్ బేబీస్ అంటాం. సో ఈ ప్రీటర్మ్ బేబీ బర్డెన్ ఎంత ఎక్కువ అంటే అట్లీస్ట్ 12%, 100లో 12 మంది ప్రీటర్మ్ బేబీస్ డెలివరీ అవుతున్నారు ఇండియాలో. 600 ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ ఉన్న కాన్ఫరెన్స్లో చాలా తక్కువ మంది చేయి ఎత్తారు దట్ లెస్ దెన్ 1 kilo బేబీస్ సర్వైవ్ అవుతారని. ఫ్రమ్ దట్ జర్నీ టు నౌ వీ హ్యావ్ కమ్ ఎ లాంగ్ వే. అప్పుడు రెయిన్బో వీ హ్యాడ్ 18 bed NICU. ఇప్పుడు మన దగ్గర రెయిన్బో త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ వీ హ్యావ్ 350 NICU బెడ్స్ అక్రాస్ 5 different states. నౌ ఇందాక మనం చూపించినట్లు విషయాలు ద సర్వైవల్ రేట్ ఆఫ్ బేబీస్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 1 kg మన దగ్గర ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 82% అండి, విచ్ ఈస్ కంపేరబుల్ టు ఎనీ డెవలప్డ్ కంట్రీ. మనం 24-25 వీక్స్లో పుట్టిన బేబీస్ను కూడా సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 months కంటే తక్కువ పుట్టిన బేబీ, ఎర్లీగా పుట్టిన బేబీస్ను కూడా హూజ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫార్మ్ ఆర్ వెరీ ఇమ్మెచ్యూర్. అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ కేర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కంపేరబుల్ టు ఎనీ డెవలప్డ్ కంట్రీ. మన యూఎస్లో, యూకేలో, ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టిన బేబీస్కి ఏదైతే అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ పాసిబుల్. So how is this possible? How is it being done? Whereas you are seeing that some of the centers it is not being possible. We have data from other parts of the country. Very soon we realize that it's not just the children's hospital we need a perinatal center. Ante we need a place where obstetrics and children's hospital, the maternity and child hospital oka chart no undali. Fetals, a good fetal medicine unit, an obstetric services, a good anesthesia services and a good NICU, all should be under one roof. ఎప్పుడైతే మీరు ఇది చేయగలుగుతారో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దిస్ నైస్ బిల్డింగ్ విచ్ విల్ సేవ్ ద బేబీ. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కమిటెడ్ డాక్టర్స్, ఎ కమిటెడ్ ప్యాషనెట్ డాక్టర్స్ హూ హ్యావ్ ద విల్లింగ్నెస్ టు బీ దేర్ 24/7. మన అన్ని హాస్పిటల్స్లో కన్సల్టెంట్ డాక్టర్స్ రాత్రి హాస్పిటల్లో ఉంటారండి. So neonatologists are there, anesthetists are there, obstetricians are there in the hospital round the clock.